ewiase na hokwa ye bai wotamfo bisa yen huhumu yade kwankro bi da wo so wafo a woni won si so nyina ye yejaw adwuma a wafo nyina ye nya sika no nko ye bia na ye basa sika wodi wura wadwadie mu nye kuma enso ni nyina hye wope huhumu bambo wope se wugina wo sika na wadwadie ana wo se huhumu ha ben emu wani ngu sa ha mu bia so na efridie fre ene na ye bisa se ne fakwa bia so ne he ye chechire ade so aso a wodifo nti yemfa ni nyina nkwada wodifo patafo a woda zenith of the heavens gathering ano odifo yi awurade de ne saka no pa enti se ba huhumu nsam dia oya yurampim asiedu ono na pata huhumu ntokwa bia enti ne ye fre no patafo osofo na wodifo a wopa huhumu ngosra ade aye awurade adwuma yo odifo patafo akira kwan na obeye hia ye nam fe 0540770896 ana 0206566150 odifo patafo pa ku nkyira na sibra na kuei wawura pasachia wo bodomja kan chire brechire hunade sa wansan antrebu na fakabonsu jampantudu mirikisi pantampram katachie basa yirfiado yewo mu awurade difo wo yo patafo ampa o adwuma. Right, abusuafo ye mo bibia kwa aba samra make say Kumasi online television na wani busua o hwei samre prophet opatafo abetenase tire a wo yema ne dom a edina echi no emre na aso no samre ye behwe bible mu asua de kakra eya ade kire ene ya de sua ha ma bumfu prophet opatafo abekamensa a enche kura ye be prophet ho na ya hwe noma mienu ensa bia a kire ya adwene kakra efa kristosum no wayiya no amaye aboayen a kire ensa na esitie nti ya nche ho kura no ye be prophet ho samle mu amo hwe ye free achichiri ene abancha brochirefo Ghana fo PJ Mose takra de Eric Parish ya chiamu nyina ma ya krado sana minu ya ba a US Claudia Madam Claudia me chiao minim say samre wa ya krado uti o papa aha enche ye de ensam ne be hihye so prophet opata for samra make say watrase prophet memo akwa aba ejo pengese prophet na bibia boko na me adom boko pomu ya sore fie ye bibia sumdie boko de urade ase prophet en ye nchire no da fom we de enya jaso na ye hwe ewura no paya kra na me Bismarck edwene ho say prophet nyame sumni mu no ye ba mu no ase no ma bi ama ya nya kakra ne ye pese o jemre na o chirechire yimu hwe odifo Noah si so no obaye nyame dwuma bebre me hamani kura nka ase ono kura na ba je ayi atiasefo ba je ye free ayi boni mu pa Noah baaye no Noah ye senchire bebre ba je atene ne fo bebre so ya hwe na ne nsem no mu Noah obi a no onomsa no twa bi enti medwene ho din se na obi obaye nya bedwuma sente se be yi nipa free akrate bia mu sisa nipa free sase bone so call ba fufuro so no what me twa bi anu ati krade emi kukura ne so o kese ne baham ama bibifo ene ya tibre ma sisi akofi se ya hweso ansa ne ya diye ne komsha na dada bibifo so a yentimi yi anso ya hwa ne nsem no na no wa obi a otwa bi adwene ho no pam ne Bismarck adwene ho na mente ase na me say anyway opatafo beba ye bebisa na de anwanwa ba akokora ye na Abraham ono de otimi hu awurade o 1-on-1 ma ekoduru ba bi kura se awurade be sewi ase ma ogira mu se awurade tobo me ma hu sewi ase Sodom and Gomorrah anko be se no ye na Abraham ene awurade gira mu kanya ma eduru ba bi a na te say awurade kura nyante ase ama ye na Abraham but ye kwa na abakwase mu kura no Abraham kura na mpratwe ye na on the card bass as isumi amaninka na Abraham twempna kwa wo fa mu nyina nya so o twene kura keko wo twempna na woyi aso ni nyina na nyame nsa da o mo so a o mo kuta nyame tumi ya anwanwade na ene na me bisa so patafo ye wie mremu ye de sa na asia ya ye kofa Bismarck no cho se ja wona ne papa na bisa ne mame nti ya mpratwe kakra na ma ye bompa ya ye pa bibiansa eche ana ya pamwa bi a emma ntwabie kakra yi obadafo enu nti na ma awie ye mremu ye de akoya sa na wadawo ma kire mu ewo me da se bebre
Michia wa hwefo ni watiefo nyina. Wa mo hwe mu abrochiri mchi obi bia believe say obi ahoye. Michia chi obi a opem asem so me pe asem. Opem asem kram dem pe asem. I believe say bia obi ahoye. Back to a question now kind of Abraham and Noah na do almost cite examples no. Mbese mi. Ne you call foul bar and now no oba koda Abraham wedding na. Better no as a sinner. And the Bible also has declared it out, say God doesn't listen to sinners. Okay, yeah, had it. Now, you won't crow for me and son a rank. Simon Yamiasi. You won't crow for me and send you more yasia. Omne the first people Mokasa Yamiti. Anya ti asasi su no. Asasi su omne kasa Yamiti. Ese nyami wo yima na. Oyimu na nyami nobody can question the intelligence of God. Okay. I say to whom that I will show my mercy. The mere rather me pen me de me hu no mobo. Ndi obi timi question nyami intelligence but say na onyankopon ade wa hye ni wiase. Nkofo me ensa a rank. The first person onyami tie no. Omo first rank or and a second rank or and a third rank. The first rank are people who are anointed. Say enwosra wo bi so a. Wa ye bone a God doesn't take the sense no into consideration or neglect. Yeah, anointing no. Obi a anointing no enwosra wo de so. Odi bone said there. Say enwosra bone ni betimi affect nipa no. Amonya susu aso bone ade se taking enwosra ni free ni so. And obi a we very anointed. Enwosra wo ne so bia no odi bone a Nyankopon take sa ne bone ni infant into consideration. To am the first people in the society on more earth. Nyame tie omo. So what you say? And sunny area the second people who are on earth. Nyankopon tie omo righteous people. Omo ya atrenefo. Yes. Atrenefo. And sana the last people omo asasi we so. Ayo omo a omo be Jesus ready. What do you say? Because during the olden days, when Abraham, Elijah, and those people, there were people who at that time who were righteous, but never had the opportunity to experience Jesus Christ. Because Jesus was not the answer then. In the Wamua, Nyamiti on first are people who are anointed. This is a way of training in a was ready with Sokrana. So training you can't someone. Net or dear was Rawan Sunu Esokasama. I am meet dear was Rawan Sunu chain. Training. Yes. In the perfect example now, cite here. Noah was an anointed man. Noah was an anointed man. He was an anointed man. That is why he did all these things, preach the gospel, won souls for God, and afterwards he dived into what? Drinking. Meanwhile, the Bible stated clearly from Jeremiah 16, verse 8. Was him and Consan for film Conomunsa, and then Cotunsa Granny. What do you say? Yami can't sign your way now. But why was Noah a drunkard? I didn't know a young son for. As so a Casaman Yamete. The reason is that now I anointed man. Mosra was so. Mosra will be so. So a young man, God doesn't take whatever that is doing. The body now I am fan consideration. On consider no. Mosra, yes, Mosra now one so. That is why I don't know most of the Christians are confused. Maybe I saw for you all are very anointed. You can't what the boy for cry one anyway. What the boy for no be oh Jesus. Oniminyame. Obia niminyame and kokaso onimnya obia no ya akrakra ya won ne niminyame. What do you say? Because believe said before he came to the world, and it was through the power and the mandate of an entity. And the man about we ask
what I say it will be any what as is obi maganya is onim nyame obi anim nyame what I say or the boyeni any obi anekra enti nyame ase okay that's a would do uti kwahyesu man bi ase a uti ene okra ase tumidie bi ase a we odi boyeni unim nyame na ukwa asole na wonko bosum bi ahode a we nyame okwa asore ti oti asodem ye bodin Jesus obobi oka tons ni bi enu kra ba ne kra ni nse urade nsa ntini ye boni dia na okwa akodane no so ya asole kofo o ya asore koni what you say nemo bi wona won kra se urade nyankopɔ mu na urade di na ho bamba ato won so no sankrofo no omo ya trene for they are righteous na se nyame pese odi wo ye bibia omo ya de nwosra gu so oh okay ente nwosra no ma wo be trene bra no righteousness no ko higher na so obi a nwosra wa no so na se nyame de ni be ye bibi obi God doesn't anoint people just like that sir ofiti anu atam ne nwosra no de agu so abra oni botai papa bia de ma onye sa de yes and obi onyankopon de ne nwosra egu ne so no sa nipa no ye bone a and there say okoye ne bone se wakoburu na dwam wanom ne nso ye nden o enye mistake se okojaje no oye mistake anyam be kum wotwo because of nwosra na won suntini David was an anointed man in the time of Uriah yere no kunu no Bible say na Uriah you obi anu otene wa urade ani but the man difference about Uriah and David mu no Uriah is righteous David is anointed nti nyame timi nja obi anwosra won so wo ho e me fatri ni onfa onye hwe eti nwosra no David so eti asotwe ne ba ne nyankopon timi mpanse David enti gise odi asotwe ne komo obi anwosra ni so oben David ti no kum ni ma for sa anan no ese David ne de ya sra no mo enwosra won so ya bibia nyeye ye ya hwe nyeye eti se nyame betimi apanse David ya gise ye fa nwosra ni firi ne so oh okay ya nyame timi ejena obetimi ayi nwosra na firi so the ama wa wi oh yes I say esi nyame tumi o de ma won yi bi oboa sa pada for oboa obi o kan say do your apprentice onya nuru sunsun ba bi obi anwosra won so Abraham was anointed in the time when nyame ni debate according to Genesis 18 verse 16 downwards no and Genesis chapter 14 uti asemu a okay kan de ba Abraham said ma Benjamin sane urade akasa tamu anu ani Sodom hene edin komo because Lot was not the king of Sodom and Gomorrah na Lot nye hene wo ho no ati ho say o man mu ti mamuni so ati ase eti wo hwa tamu ana Lot Abraham so na urade edin komo na no wo mpana inji ka be ka se wo ye there e di boye ni me boa Dabida odi bonyefo ni obi a ne kra nse urade nase na ne kra fire urade nase akotena esum ntumidi awiase no na nyame hu ne so edi wo ye de boye di na obi a ne kra se urade nase de ose watri ni be hwe ase mprese so enti Abraham ho ne hwe ase no enti no all right so sorry was I anointed touch not my anointing free nyame na asenko ade a adie bi obebu se nyame bi as far as the anointing remains upon you adie bi o kase nyame nkum Ghana for half what cry obekum on found because of anointing no some Moses no na bra bonye why because Moses zo on bena nyame dwumani but what made Moses superior over Nimkrofo anointing no nwosra na won so ntia edi urade se because say Israel ni kokum omu nyina sa urade ma me no ntwetwe nkomo bi aso wo ko say wo mo beka se nyame ti wadin was asma brante ya kan no kore mafa majai ti Moses potu nyame fo ma nyame nu no o se na urade nu no ho
no satrai na mo no ati ase Omo kasa first ewo wiase nyamitie people who are anointed and say no we are consider righteous for and say no omo ma beji Yesu Christ adie why did they because of the anointing in the name God has no option they will say they will consider no tie kakra but people who are specially and specifically anointed by God are people who have been assigned by God and they carry some special unction into omukasa opawo muronsa opawo mure jaman se betima take such people into judgment na musra na wo omuso ya left it entina de bia me catch say nyame ontimi nye Satan hwe because yasra Satan yes Lucifer is anointed Job chapter 1 verse 6 down to what 10 Bible say nyame masiai Satan ye dey ekohobi dentina tenenefo ehia na bonefo bambi because of anointing inti okasa nyame ntimi hia no Job kokoduru o Satan duru ho no ewrade ni di nkomo o se ono cloud duru ho wakobi no timi san kasa o sa kasa Job 1 6 7 8 9 10 read it is there ono sa ko bisa nyame o sa bisa nyame questions katre ewrade say on fa Job man no wan say no it is in other way no it is a form of prayer request na sa Bible na so say esum ne ha ni twaka he is anointed Lucifer is not a demon oh get this Lucifer and Satan onye demon fashe utirim onye demon Satan is not a demon mama ntre wade Satan is not a demon Satan or Lucifer is not a demon he is an anointed cherub who has fallen from the grace he is beyond a demon demons are under Lucifer we are anointed cherub so ni ma me catch no ngosra nyame ngosra wo Lucifer so just say wa hwiase so no hwiase wantimi anso wa hwiase to atoboni mu sanya wo ngosra wo so a o hwiase amfa ntena boni ni mu aso kenya ho o sole na nya ya o so sorry o make effort 7 times to so tini ni hwiase mprenso obesa hede until Lucifer nye demon anything na ma ye mistake we are anointed cherub a wa hwiase no nyankopon ni mu adom afiri ne so but because of ngosra ni ntino asem bi obeka bia onyame beye se nyame be timi refuse Satan and Lucifer I just will take it ngosra no etina Jude chapter 1 verse 9 tama Mose wuye na Satan twe ne kra wode ne ko sayim no ewrade suma bofu payini market so kwaje no ti asem a Michael kan it was in the authority or in the capacity or in the office of Michael to fight Lucifer but he remained silent in the presence of Lucifer I want to ne spear no amfa ngwa na anya ne hwe o se ewrade ntwi wani and of vindicated the soul from the hands of Lucifer that is Michael I didn't know why he did that because he was anointed ya anointed una ngosra wo so a nipa bia ni right so de ne account yes it yan radio Bible say verse 8 9 to 10 Job 1 verse 6 7 8 9 10 ewrade na sorry wo heaven ho e dia dance o se Job de otene tieni o Job de o yede otene o ye tene ni die benti and what tene ni na obonyefo te Satan e ko boni chat e request man nyame gitu why Satan was anointed very very anointed he carries an extraordinary anointing more than that of Job temosrano ne dia na buru Job so nto kan asema o se urade tie no ayema no anointing makes only the difference you read Genesis chapter 6 verse 1 downwards o se na nyame ma ehu se nipa mam ho edey efe na omo ni omo de die na omo nyem wo mo satan na Satan o edey
ɔka ho bi ɔne wɔn kɔdi saa nkwasɛ ɔne wɔn na nyinyim yɛ na obi a wadi bɔne sei ko otimi nya ho kwan ko gyina nyame anim ko otimi kasa ma obi a ɔyɛ tene nimpo yɛ de ne hyɛbrɛ hyɛ ne nsa ama no ɛna mente ase it was in the form of prayer. God did that not because he wanted to test the faith of Job, but because an anointed man has requested something. Although whatever that Satan was doing was highly unprecedented in the hands of God, but he had no option than to make it an obligatory and respond to whatever that Lucifer has requested. The Lucifer can be also a man. When the anointing is upon you, nyame ntimi nya obi ntimi jejo ada ebetimi ajejo ya da ebeyi. When Jesus was anointed, when he was anointed, nobody dares in Israel to touch his life. Tamana was rawo Yesu Kristo so. No obi enu obetimi de nsa aka Yesu. Because na was rawo ne so. Udi agura was rawo ne obedi. Nti na say obefiri mu ne yeyi firi. Yeyi musra ne firi ne so. Yanyi musra na mumunim wiase wo. Yanyi musra na mfiri Jesus so a. Ka obi antimi nkuno. Na ka say Jesus no ya small boy o. Ano ya kra. Isaiah 61 verse 1. O se urade wo wo so no wasra me. Tie. Tama Yesu koko preach wa so dem ho no. Asembe no kan. O se urade wo so no wasra me. Urade na odifu payiri John the Baptist so ayede. Sra me mo do nyame wo awura no. And before say we betimi attach Jesus no, ade say nyame yi nwosra ni firi ne so. Before you be crucify no ye nwosra ni firi ne so ene bo kwan to ho ma enipa nyina etimi nya access to Jesus etimi say no. Say nwosra na firi Jesus so a ene na Bible mu mra na say touch not my anointing, do my prophet no harm no. E cover Jesus ntimi fansa nka no. Satan nim sa mra no. Jina Tamwa Jude 1 verse 9. And Zechariah chapter 3 ekaye no. Tamwa omo temper with Lucifer no. O katre Michael. O say for say nka nyame nipa wasra no. Lucifer no. Oh yes. Touch not my anointing. For say nka nyame nipa wasra. Yasra Lucifer ba wahwe ase. Lucifer is not a demon. So when say Lucifer a demon, they are not what the post so. Oh a demon no. Why ye anointed cherub? Ah, what she asi? No can't send me a nyami betie. Onim de ntia. Isaiah 45, verse number 7. O say urade mi na mikum, mi na me mankwa. Me boa. Me de papa ba na me de bone ye den. Ye hwade. So obi be di nyame achi a oyɛ de obɛyɛ righteous a. Awurade Nyankopɔn de nsraban yɛ den etwa ne wusia eti Job chapter 1 verse 8 9 10 ti asɛm a Satan ka kyerɛ Awurade ɔsɛ nyawo na wabɔ Job ho ban wabɔ ne fie ne na japade ho ban ɛne ne hyɛbrɛ ne sika nyina wayɛ den eti obi wɔ Yesu Kristo mu no ɔde Awurade Nyankopɔn di a nyame yɛ den eti before sɛ Onyankopɔn ebetimi ayɛ no no agye sɛ nyame yi ahobanbɔ ne yɛ den enti eno ne nwosra na wo Job so no. What you say? Enti Satan din kan ko lobby against Job say be nyame be yi nwosra no. Ti yi nwosra ne free ne so na kwan dan ho na onya no. Ba se nwosra wo Job so dia wontimi ya den. Enye no. Enti tamu Awurade ni Abraham edi nkomo Genesis chapter 18 verse 16 downwards no. Ozi Abraham nwosra na wo so ntino. So what me mama the whole Sodom and Gomorrah nipa 50. Mejai ho say. Ewiase na hokwa yekwa yebai wotamfo bisa yen huhumu yade kwankro bi da wo so wafo a woni won si so nyina ye yejaw adwuma a wafo nyina ye nya sika no nko ye bia na ye basa sika wodi wura wadwadie mu nye kuma enso ni nyina hye wope huhumu bambo wope se wugina wo sika na wadwadie ana wo se huhumu ha oben emu wani ngu sa ha yimu bia so na efridi efre ene na ye bisa se ne fakwa bia so ne hen ye chechire ade so aso wodi fonti yemfa ni nyina nkoda wodi
odifo patafo a wada zenith of the heavens gathering ano odifo yi awurade de ne saka no pa enti se ba huhum nsam dia oya yurampim asiedu ono na pata huhum ntokwa bia enti ne yefre no patafo osofo ana odifo a wo pa huhum nwosra ade aye awurade adwuma hwe odifo patafo akira kwan na obeye hia ye nam frɛ 0540770896 ana 0206566150 odifo patafo pa kunchira nasi bra na kuei wawura pasachia wobodomja kanchire brachire hunade sa wansan antwerebu na fakabonsu jampantudu mirikisi pantampram katachie basa yiri fiado yewo mu awurade difo we yo patafo ampa o adwuma nti papa dia wakan nyina ya famra ye di mu sese na say ye Ghana ha say no ngosrafo ne kasa ye fa na ngosrafo ne kasa e de ne ma me patafo me kasa makasem do ebe mantwam untimi ntwam currently untimi ntwam because the most me one of them me nya prophet o ti dem basem tro me intercessor me gina nyame anim ni nipantam ntimi nya Ghana for prophet me wiase tineman yes manum asem nam abusia bia ne wiase bia do no country bia no manum asem no and don't tell me as prophet ana wonya hu me bie prophet bia kan asem wo Ghana mo right say me twam. Oh yes, prophet bi obeka se bi right say anointing and so ya anointing wa mosra ni bi de bia ji o enye se Job na mosra ni so no they are righteous en mosra wa so o ye treni ni o treni apam sa wa mosra ko no ye die mosra wa so na se mosra na de baby de levels intina Korah Dathan and Abiram according to Numbers 26 o kai hoba na no mo ya asofo a mo ya asofo mpanfo mfiri Korah asafonim ba na mo ya nyame adifo die beti no nkodi Mose nkonkonsa asase bie mene wo mo eme je free srum ani 250 you just share wo mo because they had made mistake to listen to Korah Dathan and Abiram because of Mosrana na Moses so no Moses no was an intercessor. Moses was not a prophet. He used to be a prophet as a then. But he got to a point where God promoted him according to Numbers chapter 12 verse 6. Or see Moses na me di me fie nyina ma hye ne nsa. To anya prophet biem. To wase mumu adifo ani bi wo ha. Adifo Moses de enti tre Moses su ne ne ban. Nti say nyame wo yi okumo yes Moses enti so ma di ne ho konkonsa yes I say na wan suro Moses ni ampo ekodi nkwasi asem nyame kun because of nwosra no say nyame value nwosra de obi nwosra wo obi so a januma ni nsem hu. That is why you will never see me talking against people who are anointed. When was the last time you saw me make mockery or making fun of people or men of God who are anointed? All my life, you can't judge them because of immorality. Intina Satan, person was say something or chema and was ready as well to what you say. That's all to what you are. Oh, me what you mean, Pel. That they come out and was running about the party. Oh, okay. To amu Yesu decode mu de de kan Yesu abeka no. Tina yes. Tina me de kan Samson. Ngosra na was Samson so ntino. Obia na Samson twempo na nya no. The first man of God obanu no nsaba bro ye. Samson no ebetwani. Samson na onu kura de na nya abena na wotwa. Doka. No twa doka. They try so. You try to fraud the can. Try bunu aba sifo. Read the Bible very well. Samson cha. Jamu no hadiase. But now asa buru dwaman ye niam bebre ba nyame emu ano. Ade na wo Samson wo sra na wo ho ne say. 1. Hwa na wa unity. 2. Hwa no anwale de. Wa anwale amanama mu ni ba. 3. Hwa na wanum ensa ebro emra wo ne nwosra ho na chiwade amiensa eno koye ni nyina no oye ni nyina no mdi nyana enti Samson pese enwosra no sa ba biemu o jaye amanama mu ni ba no eye Delilah no jaye nsa no afena ne nwosra na ye ni tiri nyina start if
tu sa so fu bi ahwe ne na chiwade ayede aka no eti Mose ne na chiwade emojamo no mpe hu mojamo na ade emojawo emojamo no the time anyame ebeku Mose no tina Mose yidi twa ne bema ano no de kire urade na urade sa sign it by force ko woni mo onso bi anwosra eda oso bi apam wo so apam ne wo mu ahodo miensa ye obi wo ma woni nya Yesu na wa apam ba to oni agani ni apam yes to me bad sir yes to me Jesus ko nya apam oni uni apam that's a minimum so mu ina ba ko o me ba ko that is why they operate separately wo ani Jesus wa apam ba oni agani ni apam oni konkonkoro apam ba oni oba no ene agano ni apam but before say omo me ensa de omo apam ne mawa oburu nipa nyina so oh okay wo oba na pam wo agana pam wo konkonkoro apam wo ya beyond ya make you as an intercessor to kasa obi ani asase we so otwam what is it to us enti o ya anointed Moses was anointed he carries an anointing and to me you dare not to touch the life of Moses Abraham na musra won so Melchizedek ne digu no so to do nsa ko kan Abraham a ni ono na ani ko ba fight musra na won so ariase entina a hu no sa no na o mu nyina nyame ne o mu kasa ba na o mu di nsem ensem fata ariase Zanti Bible mu no sankrofo ni nyina no they carry an anointing ngosra ene ewu obi so a okasa emanyame tie ti se ngosrafo free wiase ansa na consider mo amaja jamamo maja nsano musu maja akayo kunsu ntina obi anya 60 years to Pentecost aso dem obotre ni abrabo ni nyina bi nso asma wabompa ya nyame nhwie no ntina Bible say afei na urade aye na age so peso hwese obetia akene nefo a aya sewo what you say o say afei na nye urade bese me hwe na me tia akene nefo which means akene nefo is not yet aya dey considered ke enwosrafo ni firi wiase a ansa na mo akene nefo no ma dey maba ti just one was also the kasa fan enya final as what you think but they are the people who speaks for God to listen and wasra prophet and na me twaba abesi ya asem a esi Ghana ha because afima mimanta ewo mu ya na abehyenkom say ewu tantan ewu basabasa second wo ene nsuo wo ejawo kidnapping no ma basabasa nisi nkomhye no yentra January no ma yetene Ghana ha no ayi hu no ajikra me bra fra me de mo Ghana aye ni esa oba na ehu abeto so sesi akoye blimblim bo akoye how amaye national security cra pressure abeto mo so prophet me undimi nya hu bibi kakra wo so ya wo ka ye ntwam but we na dru ba bia ma Ghana ligye no ekofo sesi awon na manajo kra ase ahweye ne ya do so dodo prophet opatafo wadawoma mo na mo se mo kasa nyame tio wadawoma de na wo ya afa prophet yo ni nyina koma president no president oh yeah Nana Addo ne koma no ezi sa wo be di o man so ho na sa wo looking at only the physical aspect na won take the spiritual aspect into consideration na untimi mbu o man no oh yes that is why I go to Germany uko Germany a omo parliament house on ye wo abaifo nyina hene o ye representative wo mo abo Germany me ba cha me bo mo mo ti Germany mo hu nkrofo bi omo Germany a omabobo abo omo chaate omo aye omo a omo tete parliament omo ya abaifo hene bibi besi omo ka kire president no me bo am kan kire me why I say yes you Christian council is all right na aka ye jinyame tum ti Christian kan aban from o hie ba bia ye aso dan kra kese bi ebesi ama Christian kan Christopher Ghana no kure dia na Nana Addo nye bi ma men kare kura nkyerɛ no kure mu no sɛ sɛ wo be di abaso a wo be di mampanyina
spiritually no other oppositions for no dear no mo pe wo president na o teso no dear no mo pe wo ega ya ha de say ja obia pese asem to na wani mu ye den egu as ne ka se ubedi so na this dem can what you say but so ubetimi aye bibi honam ani age se onya ahode ni free sunsun ese bibi e she ni sunsun ansa na pie yes now ubetimi invoke all kinds of higher demonic entities from a higher frequency so mo fight there is in the comedy so kese pa be oh chama man kan kese ansem commission me dwe ho kakra bi me ka tro se be part 2 ni part 3 me boa na me de aba enioma e be sisi ni anioma ni nyina asase wo so ewom na maka enkan ha empayinfo o ma sheda omu be ku omu no maka anu kwa me nkan o why because the person sunje de the president no mpe come out and tell the prophet of the nation don't think so a prophet na diff when be the bi achi yes sir that's what to prophet of Patafo aye bia out Ghana have me to Ghana yeah cause you me ka to me a police ni o me a police ni o anani nyame police oh whether nyame or what me a police ni o the police ni gina ho na area na on report ya mbajo obetima achi kronvo no so ko to see wi ade a ono atime chi oboa but ya be wi a wi na mekan ya oboa eni ba wi a ense meto ase dia na ense mpanfo mehu asofo mpanfo wo enye behu brabonti president Kufuor time nioma mu ye de wansra sofo asam ndi mame the aye no nya da mo ye every ye no nya IGP na o se command what are you talking about ye kase sunsumu say le besie prophet abeka sometimes don't think say prophet new years you mamunya mo say difo new years ena mo asofo na mo tete wo say we masa asofo painful was there but nipa na nyame ni din komo was Jesus Christ. He was 30 years as then asofo a no mabodi say fufu white and no war man why na nyame ni gaza disaster at that time say we suffer pain in house of one of my body white na bajo o ka say nyame tie eduro afibi ni mire bia ehu nyame yi o ma ne de show difuo bi nsa me ne catch so but pe catch the difuo nsa mesra momo ame ba waya na oh di ama omu kutia na do no is that thing it's like oh ye Christo ni mapa oh ye Christo ni ba am kire wade they tell am fighting no it's like our spiritual father well you na nim so who was spiritual father and to spiritual father nan koma oh spiritual father nan koma we let your spiritual father fight for you me was so spiritual father na be want me mo sa oh yes na say was our spiritual father there na say painful am no mo so ya me aba ma fon no na me tell say o me ye na sa papa mo ya san so mo nyina mo timu bi ma me ka sem fan kire ya say yi si obemba kura ba so timu bi no kure ma me ka sem fan kire ma me ka sem fan kire say kramoni be di o ma ne so a na say nyoma mu ye den a hwan no be ka kire o we call chief imam akoka kire no chief imam declare the atro man say dey your mom pie e bia o mu hu ne se ba bia duru no agen samu sha na de akoni to obi nkyira o meka nkyira o 1st January me ka kire mo say dey ye be wo nipa se kan rough ye kunkum nipa wan musa ne say nkwala yira man ka nkyira say yira wo me ka kire say first 3 months yi dia yira nko a me ka tro say nsuo betoto e na ye sign generally wo sori anapa na nsuo amuna wo wiase na ada se to enti wo yi wani say wo spiritual father ha enti wo spiritual father let your spiritual father fight for you me was e bia na father ni apprentice prophet of Patafo Jesi Ghana no me de ne say me no na tim ye timu bi anya bia ye nya free Ghana number 2 wo me wu ide enti wo mu a ye ndia no so ye be protect wo. Oh okay. Enti Jesi aye me declare say hurhuru akuto ma no asofo nima ye de a omo ha mo ho chairman ye nya saw
and respect authorities. President Nana-Addo untimi for any form. So yes, also respecting the office. That is why I feel some who be here. I have no right to declare. Say man who say Nana-Addo this and outside the corner office catch them. And this your fraud the obey who be here man. Oh, Chairman. Mami ka say njo. E ya dan wo hene ne ko ntokwa. No afraid difo ni nyina. Na odifo on Mikaya no anim se. O hene ne ko okun ne yebekunu. Ade ti na oye o hene wo man nim. So o hene ni wu a wo to wo man na wo hene wu a. Wo ani die. Ha? E so ade ti na wo nim so obewu no wanka. Ade ti na wan twemu ama wo hene no. Eya mo nti nyame ase o ne nyame woni adrosa. Sa na o hene ni fi se o wona sofo. A mo deleman, ti o mo delen fama no. Asofo be 400 and something obi ase na na nkwaso na o de obenya nkwa na this na that. And o si ti o deep obi ani wiase. Sometimes no obi a deleman no kan sam kra wa o ti say sometimes na won sa anya dey. Enyi ni. Ko de waka bebrebe ya still I say. Ehun ni ye no. Dem me kan dia say. Enti one who say no until them deep will be asked and person the last voice as an mako. On the academy for about you at the man country. They are going to no on permassem. Honestly, a crew that didn't some to me. A crew that didn't some to me. What do you say? It is already young coupon some to me. I will cram. Obayan was a wo. Okuya okubede ubewu wana ma yakofro difo ne bae nyo hene no that is it entinu ntre se ye yeti wo no sometimes no one na si odifo na se nyina no protect wo anya se bia me disown say anase say o what is happening right now is a spiritual attack. Ghana has I'm telling you what is happening right now is a spiritual attack. Yeah, but say you're tarnishing the image of the president. Now we heard yes, genuine crowd. Yes, my hey Ghana. I spiritual attack. But I was an agent. It was a military and I said security sectors, the police for a 2 on bed, BCI before the GP. No, yeah. Oh no, no, Moko. Because yes, I would declare. A bit declare class I am Pamono. I won't mean bad. I didn't know one year, Juma Bay. No one yet. Juma be pa na IGP nye. Juma be pa na CID for 1 year. Juma be pa na police for ye kwa na do na manajua. Ensu oto awomu na police for gina ho. Di be juma biem no omonye. He say yama police for mu hwa na enko yama di ayira duru. Obi di boni abo wa se wa ayira kosi dem ho. Say na mbese omonye meboa. Papa, I need to soon. And then I meet you on set. What is something over to where see her? Yes, it was her, second see her, as I say, it's your topper. And no man yet than Kwan. Medical catches a 2019 more papa. And now good you. Yami and Basia be intimidating public, you know. Tiani catch on some of an empire, but Musham we. Mo so am beka sa physical woman my ass. Sika dia baba. Na fe ya sha se no. So my catch us Ghana nyame be start so bless you from March. Enti up to March there. No, yes scarcity. This a March e ko na Ghana nyame be hu emobo. What do you say? Enti say what is happening no? Satama na damn no way no. Then a president ko for here. Mama Christopher bomb. That is it. We dey do na na do declare. Be catch say yesramu hu me mobo. Na mo vampire entire mechi. National prayers we could organize yam for more. You are the president. The obada for me my bed na me bomb pa bia. Ade na na say your bomb pa ade na me. Me fast in the abo man. Ba on kasa ya me mo. So we who wa soli alcohol. Let your spiritual father fight for you. Right, abusia for Kumasi online so na woni gusu a o he ele prophet opatafo na yenya ne ha o cheche no mama adusua kakra Ghana sesi a blimblimbo abeto man so si afa ha sei just a good news bi ani man mu ene na prophet e declare say Nana-Addo
so oba be kan de a on be bibi afa we a making obi we ka say o penana do nsem favor na o ye de yaka ya ma na konya na ma na kasa de o be fa no bi a yate ye de no kura ne ye de abetu dwan right prophet we de me am popular request eno achi me ba so fie na o ya nkyerechire bi am wa asolema o say afia ya wura mo ye code bi na code no ukika na mantam me ba na say fa ba bi na say dom no so mintimi nka say papa san simu bi na wa ba ha me na mkuta o ha de wada wo ma fa konya we so na 2019 o say a Christopher code ben na aso ma chechiro mo na yentia bibi se on pese bibi abato afi mu a yemfa yuti mami hu code ni say the city wada wo ma I say 2019 medical term that 2019 no medical term say 20 no unya 2020 which is 2020 ah say say enji undi unya balanced right you can say unya station at one point why do they on tanta what do you say who so ha na o ha yes I say minu bia manitua no mama nche wade ewiase mu eni ade nyinara efi David mu di Yesu Kristo mpo omo ka tire Yesu se David ba Yesu ye dey humobo now spirit entities wo ewiase nyina no omo ho asem wo Psalms witchcraft cannot from Matthew, Mark, Luke, Acts. They be nyina no cause in Revelation nya na be for hwe o hwehwe Psalms bosu tie de Psalms ne de higher no what you say oh okay Psalms no na permit obi o watch as for so spirit entity bia demon obi o watch as so ye adwuma bia no omo de kutia ho asem wo Psalms and the Psalms ne o sa no I don't know rule wiase what you say and the Psalms no say mama try the way Nyankopɔn si ya ne nioma every year bia no ye wo commander awo ye na general Onyankopɔn assign no ema ne di betena asase ne so awo ye sunsum bofo panyini na ya man substitute ana na pamfo a wona se what you say e ji sa na pamfo na e wona se no ye wo regional minister wom regional way wom regional this wom I say divisional what you say and you wo ITP nan kasa na say general say military mu a general nan kasa we ye bofo what you say oye adwuma sa bofo na oye general no when they control the atmosphere as a that year and you person we are connected to sa general na and your code near the connecting Papa. What do you say? Now, sa code no. I be connected sa nature no. Yes, sa spirit entity no super being no. It was Psalms. What do you say? And this year no. On say 9 in the chapter 1 and 9 assassin dey every year. The assassin dey every year no. Say ope say ujina utia and you call their friend 9 both for a friend 99 for your angel control the angelic code 99 yes above for no code no a code what would you this and that no above for mark here now mark here no your mrane that is why IEL chadie leading so no one day make them call nyame fast to 2 din. But Michael to one or you so code na di operating. What do you say? Enti 9 and I say 999. Sa code we mi ansa na dey adwuma. So otimi nya sa code we a. Eno ano no. The year no be be kum ni pass as wo so ensuo be muna ensuo be yiri. Code ni kurawa e bi nkan enu ti na urade Nyankopɔn ka tire nse mu ntwan ma munye won bibi ni emfa asenso de
and show on Momasu. It is a Satan person we are the permanent. No what do one code 666 no the idea or their target or their amount. And Satan code 6666 666. Sana Nyankopon so code 666 6 miensa no eye code a oba eye connected to the dark kingdom. And you know who above operate with the code 6. Why? Because okum said ye Satan say ade no. Yes you heard it. Who above for say ade say ade. Now sa code na sa 666 no. Ubie Bible na sa Psalms ni mu ana 666 no. Ewo ho ebe kirew adekode a nyame pa kire. It was already 666 now. Ubenya code 6 now. It talking about Lucifer. Kwan obefa so obese nipa, eni kwa obefa so a odi nipa be ko say. To call Psalm 66 you know. And yes, of course, I'm saying, a code this I'm trying to walk to Ubenya. Okay. What do you say? Etina Nyankopon code. Tienio. Jeremiah 33. Jeremiah 30 what? 3 verse 3. Dear Assembly Nyamikai. Jeremiah or say, from the hear them. I didn't know what or you so code 333. Jeremiah asamuno asemu radical Jeremiah no or say from the hear them. Not just obi of obi the hear them you be a man here then. Atono. Instead say 333. What do you say? Now, Uba Psalm 3 verse 33. You need Psalm 3 verse 33. Into the book of Psalms, verse 33 verse 3. Ubenya say 333. Oko kan wa e kasa fo obi anidi ahye ne man na bacho. Wa wo obi a wa hunu Nyankopon anidi ahye ne man da. Ose frɛ me the hear them asa 333 no meka onsam kese aye de inta no obi nya den anti bi da eti sabafo na oye adwuma this year oye code 66 I can say sorry 999 bofo na afiwe 999 me bacho your angelic code bofo na afiwe okutawi ase ojuri the universe o America Amsterdam o hwan o dam ni nyina lan ni nyina na o Ghana so ka ho a code ni 999 now o sha angel na okura code 999 Psalm 9 verse 9 Psalm 9 verse say Psalm 9 verse 9 or say Ewurade beye dwankobia amade wori peche de wori peche no Ewurade beye dwankobia e de amade de ye peche no de wori peche no ahokyere bremu dwankobia me ba cho answer me the catch say this year obere share yes nyame be de it is Psalm 9 verse 9 who are shame no Google who angelic code 99 bofo control code 99 can who say who dey part angelic farmer mo family angelic but search angelic number 99 angelic number to Google o kwa ye money e wi ase de be se o wi ase bia wo book ni mo yen Google o kwa papa say angelic number 99 angelic number 99 this man mo fe ni what you say so o hwehwe angelic number 99 na e part re say nyame beji sa abofo no you operate sa number no nyame beji ne ma now sa person obe issue sa 99 na ubeko 999 ye ni Psalm 9 verse 99 oh Psalm 99 verse 9 which is what Psalm 999 the which is 999 ni me answer
check it, angelic number 999. So when you 999 you cry this year no bibia ni ho unyanya sa angel no ba eti koyi obefa obetwi nature no so wo country biara wo di tabna 99 sika Ghana 99 cedis abrochire US at $99 eno na odi be gina wuti eno na odi be wura afinimu na se ye wura afibia mu ade se wo gina wase sofo bi a wo pa bibia nim de me ka kire ana o nyame ni pa bi wo papa bia nim de me pa kire se wo wura afibia mu a ye wo afode ye special wo body ma nyame na wagina na afinimu musuo ne ye san no apale na insira papa bi wo mu anyame ayede agi ama wa ma obi etu kan Psalm 9 verse 9 na o se urade be danko bia wo pa kan angel a wo kura number 99 ho asem so hemi kan wo bon se pa kire se bra nyame nche sa abofo ne be yede ansana angelic number Psalm 99 verse 9 eye 999 eno no eye higher level a we yes adia na eye highest eno 99 verse 9 9 no we use adia na sa number na eno susu sa wa America o di $999 ana no be kwa kwa for de no na de agina wuti enji wo be sa sika no na wo maka ho e o me sa me mai o ni fare ban anti mi gina no de ma gina aka manyi nara oh okay so what you say enti angelic code 999 essay 3 $999 the other ni say udasu ana say ubekura sika ne de akonya me ani go back to Psalm Jeremiah 33 verse 3 and you code 333 enu na asia kire say divinity angelic number 333 no also nyankopon God is what divinity or divine me boa say nyankopon e kronkron eti tabu ana urade pese Jeremiah o man code or the be friend wo 1-on-1 eye 333 eti wo hwa bofo na okura number 33 na your friend divinity divinity angelic number 333 se kaya dia ye wo 33 a enyenka obi be so si $333 ba yinuru ho some 30 nyanya adwuma wo wiase so just eti wo check sa number na edie benti na angelic number na eye 333 na eye divine na urade so aka kire odifo Jeremiah say frame the here the Jeremiah 33 verse 3 na meje osuma ka osem kese ahinta yedi enim wiase bibia o enim how a numbers kwara ni pakasa me got to say your abofo phone numbers a wo beji matinye but say osofo na de o kasa but it's real and you code o body friend twem nti angelic number 33 no e divinity e juro manyame a nipanim that even witchcraft occultic society which is secret society called kingdoms big satanic kingdoms no they know the code. That is why they are successful and Christians are not successful because we don't know our left and right. said this yenim tena Paul catch Timothy say bataking can the parking can and this year 99 over 99 now obeda so 3 days obekonya me can so 3 days 6 to 12 6 to 3 6 to 6 fasting or 6 to 9 fasting and up 6 to 9 6 they said obeti me 6 to 9 go be sorry I know muti bonsu 11 yes I fasting 6 to 9 6 John efra no pa no be bompa yesu sa 6 and can say 3 days na Jeremiah 33 verse 3 no verse 3 now be confirm it 3 days na what kind no aguso okay o de kind sam
99 Psalm 9 verse 9 say we see kaye $99 99 cedis and ade come nyame a and over Psalm 9 verse 9 or say urade be jankobia e di ntina udwane ato nyame ya be say wi mu no urade aware boni na mte ase e ka boni na tame so ahotre da no so me bia dwuma na agu akirisan daye boni setbacks obi tata me obi pese okumi me de sa 99 afi we die de o ha me no bofo ye adwuma e wa afi we mu no e ma ni ntwa onyini free wa kwa yes na ade problem na da so na ready infro wo de sa 99 no say we ko Pentecost a betim da koma Pentecost asafo wo Assemblies of God betim da koma Assemblies of God for suffer Praise be Methodist de ko o de ko bia o me se me opatafo a after 3 days no o de be brem utimi de ya mobile money kuraba that ejenyansa was mensaka 99 naba 99 no na mehwehwe eno na daso fa konya me ani mu sem nyina guso eti se akotumbra yes eti se ukọ 999 na euros pounds country kro na wo so no eso sika na ade be oh okay so ho na onyo sika firi sanity eti se oya no dia e dia sa sika me ba cho obeda so 3 days enu be to aye nyu obeda nyame asenko a nyam pai body enwo da bi enu ye da nyame asenko break and loose what for the highest energy enim 994 ne be sere 9994 nsere okay let's say omo ko 99 no honde $99 99 cedis 99 safe 99 pounds more dia mo be sere ba omo ko 99300 we do the highest we do it what is 999 yes na there person was so the 999 cedis euros pounds jobe ka baby a eto de beko science so de beko children's home baba unye sofu bia de mana uni sofu bia de mana but make sure say spiritual date bi na de be mano because the date ya honhom na de be mano because honhom na ye adwuma nti this your person ogina mu a we dey up market on the wall wo mo anya sa anya ba we nyina o mutana mane be to the whole of this year sa be to won sa yes enya usika na me po enti na me kan tro say chinchira da fire dem me say wo call Assemblies of God a sa wo nyimi ni ana bia wo person de be ba me wona wo sofo a oye papa enya nkabrichia sofo no ende te say fa nyina me say wo anko what do you say we be the same seed we yes sir you be planted a being seed that say 2019 betwem asan beto na aman w what planted sir we enim dey koso what angelic number da ma break code ni dey atro ba wa mi da that is me enim dey koso we asi bibia dem ga just say e kan se ma obi ntime dey say me twam na my this my that prophet ye be wie na ansa na ye wie no you say final judgment on say no atimba so rufi asoma etuguso eno ye den final judgment ade a me na me dey aba system ni mu because this year man na asma ba ye final judgment aba this year o se urade be jankobia o woma ya hawo fibroid atra ne so ache hepatitis B atra ne so ache nkratasem wa dan so ache e ka dan so ache o how dan so ache wasu aye dey ache saa musra no memfa ma final judgment no we me dem memfa ma oda me de bama wa na o obi a wa hu mi yie nimo pa yes because ade e be kwakoye wo no e be tiw sintidua opa tem billions of cedis me last time o me nya me som na me so nya siska o to study me am fancy sa ne ma no ye tie die nyame ye dey e kan wa kan no ano enti na mani miri obi bia me pa me fa from me nya dey mani miri hwe me dia ne se we ye che mi enu o so what you say it is our final judgment no
obisi o ma won tena si nidi obisi obekum konfo bi tietew ma me wata so obekum. What is the Lord saying concerning situation now woman? Dear the Radi Kafa home. Any idea Radi to me a final judgment in a day. Abba. It will be a Obenyame. Now a person who the final judgment, the final say of God concerning his destiny. Your principles are your mouth fast. Jamaica what you say? Man me baba akubi. No US oba last is a mobile mbehu ya man ya oba no kura de e wa adi mo de be che mi or tracks e ya adwuma wo young man bi sa no ana okura de o de be che mi free US no now or ye or tracks minim say obehwe bi or tracks are or ya adwuma all of a sudden the tracks ni nyina sai wa ya ave ka no wa bossa wa bossinke no my ginsem. My ginsem was tough for. I know what it was. I said, no, I'll go back to a Patafo. What's that me call? I was having to call Patafo. You try plenty to free US no they buy just last week here. Me kind of pound. Final judgment be na the man and your mom pay nkwachi do. All the one not keke na kasa. Me man final judgment. Sa so dem wa no am fa mi kan tete am fa mi kan forehead no onko. Odi koyen adena say na onye sika emfa nye no ene wa free akodru US back oduru ya no apia omama machine abefa cars ni ya do akogu ba bia omo we say service cars na ya si warranty need ya ben ni nyoma bi okeka ye ho nti ye twa sika de ma na onko femfa mra wa ya afede broni na obeye tracks ni we no na wa ye tracks na they actually free. Now, Busan say, is it possible? No, America, you fast had in India. Final judgment. Fine. O carry the is any trust na say a year. O chin one of the day. And quite final judgment. Ya say trust no. O nisika. By nyame pamwa, what is the law saying? Final say. Sabra na say no. What is the law saying? Final judgment. I said the nyame be ka no and e final. Je de obi aka. Masa, obi so obeku afani bre nyame. Obi so obo dua afani bre nyame. Me opata fo na meka. Fani bre nyame. Me wona no asem wa betimi agba kire o. Oh, we na da wo de say ya unti me ka asem wa. If you had a wo betwa ntro han kire da. Sa final judgment yi me di ba. Me introduce in 2015. And I'm saying you free system. I will hold that. I will hold na ya eno na obi opese wo hu misu. Me de kire no. The only ne be san. Obesan a obeba be gi medi no. Ona me man bi. Oh, okay, na said the ohun ye no man bi. That ebe ti usintidua. Kwani o medi e kire na hu. Man bi no tie mu o Germany. Friend o tu esrebo. No Germany. But say related to Ghana music president. Obo of Abraham. Yes. Obo say new of a ben friend otu osrebo. Ono abeka Over Germany na buy on. Over Germany be dru no. And okofa obi a as your restaurant but as a senke kofo. And oba say memoa no. To oba say memoa no. And yeah, your mama and say call final judgment. Or ya didn't you 72 hours in the pub in restaurant what to say I say the way beach no. That's an I also only me. So now started things in Judea. Nyame say na nyame ye na. That's omu nyina do manu aguru say wakwaji aduru. Gwan sofo be say da. Sofo be na ye say. Na say we dey ntwema. All the person tron. Nti wono no keka na wo keka no ave na beto ni tirim onsusu koka bi na atene sintidua to frɛ otuo e na odi attack ekɔ no se wo ade no hanfoma nko ba bi pa odi makɔ ba bi a ko obi ase makɔ ede nko je edu ko nim se nka restaurant de nka kakra bi a nipa be 10 because na nipa makra ba ye 10 na nipa ti megu osa
te send crane and me wo voice no how answer me boy the match sa za ma kire machi tina ma kire so we Ghana music president ni wo fa otuo srem ono na de ne baaye enya me nya za me na me yes ade ne de change pa e final judgment me na me de chair afro ono no sorry ya na o se ko sorry atia se o sorry tia go tuo one day what one me say nipa ba boom nipa gina ono ma o mu di aduane ewe what one me say do hu yan say e ja firi suru say aton so ahye no ahye hwan ahye wonu okura final ade no ahye na kuna yemfa ntina jo say me mfa ma ahye na nkuru ba ehye ne panise no say the Quran ni that time Numbers 26 o mo kasete nyame a asase mu pai emene wo mo a nipa 250 so ka bi tia Moses e jache wo mo ntimi ye careful pa uko Santase Oas anse na Herbal Hospital bi uko I say when you tire oboase kwan so no Herbal Hospital bi wo what you say o left evergreen yes anse o hini bi na ya ne dia o man panyini bi okofa eyi a enuro di ba na ayede o me ba se o I spy we say we say na say we no so won tin ho ase let me go to Waterfall no fire we try plenty free landing or ba me o do ba no so perisisi no so hia final judgment wa wo de open butupuru no o pese o hu mi ya wo hia final judgment na no so na amanfo obaji ana ya asem no na me tell say my restriction no this is who me ye and some the amount the final judgment na me the man no okoye ade no oye the be 5 enyumre be 7 8 na dem minim say na wo hwem ono ankasa na de a ode ne ba wiase ote wo saa ote dem saa ote hawk saa just like that do hu yan say ja ton so o yen komre ni jana hye no me bo awurade ntwia me ka ohwe me e jan from nowhere e shima me man ko to confirmation emergency no wuye eso na ekutia no my bi wa retreat o US minimzo ohwe me man final judgment di bi on na de ohu ye ni ntino na I sa tini sintudua the friend Mr. Kyoko dana ne nsa kan wosra no o yusu e o so dan ho saa atwa ze vivra start if na frama bi fifa ho do ohu ye nse mai bi ejina ho kyra kokona ni tri ni gu so na o hwero no on so hwero nti o say Yesu ni ana afi ase o say kan wona ni tri ni say we nye Yesu to kan say Yesu ni ana na man na ti ba wan kan pio o kan no peja ne sade kyre ni say ndo peja ne sade kyre no na ye money ni zem tokuro nya hwe moje bia ni onti asma Mr. Kyoko ne kan ni say okay ni say o ka won tim say nye Yesu anka moja ye de e woni nsem ya asma papa ne ka kyere say o ye wura kwa na ka say wura kwa na say bofo what you say enti oye saade ni we bofo ni ti ni wadi tiranya sa dayo physical mi busa ne sa daya na o say oh papa me nya kwada o physical life o ti ho meti wo hu no to oyira ko ye na be 20 minutes akonya na no no edamu sa no o say ho bibi ba bi ti say no no da akonya bi say o he bofo no so he at once na eshubia sine so na eja beto fom wo hine twa ran wo no say eja twa ran wo no ja twa ran wo no sa eja ni twa no sa share 21 times so we ni ja ni wura fom we hu biem enfifrefri na ontimi nante twice na ne nani mu twetwe say ya na koy sise otwika final judgment nti o frɛ me no na awose agunu so o sɛ soro nti o yɛn sɛnk na yare foforo danso ampese kam yi but na afi hu bia ye dey atini sintidua Mr. Kyoko minimza o hemi frɛ me enti se sia papa me final judgment no aba 2019 I know that me 2019 wo beti adanse bia okra be afi na me be kira o se power wo ho nya num dwa o 2018 de me se da ma brochirefo hu me se manum asem ponie
na maduane manu asem mponye na me nsankyerene ti afiwe na abaye afiwe na me be kyerɛ mo nsankyerene wo ho nyame nsankyerene wo ho ti je kan se nyame fa ne bo a won to ne ntam na nyame oboa oye very judgmental fani bo to ne ntam eye je na Moses de obi kana asem na instant obi receive judgment now they all say nyame fa ne bo to ne ntam why unya hu nyame ye and this year obi odi mechi a wo hwe me open final judgment ni bia frame me anam de ma o free o me be say who the power the real power e kura me se si papa problem ba kon ye meme fun si a pressure ni nyina fa me so ye se ye fra pata form fa ye fra won fa usofo no won fa call se si an me hu se si atambe no mo se se ma bie no mo ena wo hwe me ma bie full lies na to nipa bia wo wiase a wo jimidi a person no na o pesa wo ne me nante o pa ma asem so me pa wa asem wo nya onyame nsem senkyere ne wo hia futu awu bambo bi fra me ena ya wo hwe me ya fra me ma bie full lies na to tam bia obefro bi ana wo tam ayo dabi ma bie tu tam bia ma bie tu me wo se me kase ma bia ma ede wa bie fra me o hia nkrata awo sam na haw e kada so obi abodwe obi so obeku a fa ne bra ye fo nyame nyansa de o afra me kro onya adwuma nye ti adwuma ho ai chairman obi e issue final judgment hwe nanu im papa ya obaye ya no aboni doctorate oni ne yiri bae Mr. Thomas obi be chiao o de me body bitimi body o me chia mo mi so me chia mo tieni o enya de keto o so apa adwuma for how many years so ba no kan fie no temi nya 10 years asemu matured ana se papa no nya akwala o wa be nyam wa pa adwuma for so many years judge final words ni bi ana me de kan me se ko okwa be nya adwuma ofre me na no wase wa nya adwuma o adwuma aba adwuma sem na obi timi am timi ka adwuma me ensa 9 de bo obi so timi ka 6 7 de mo obi se ko no o se pa chew sa adwuma sa me yare e haw jimi gi se nyame sofo e ma wutiri mu nyaw na asofo mpanfo ni wo ho so na akwala keto Yesu na nyame de ne adwuma timiti enti ma bia lies na to ma bia to nipa bia wo hwe wo wiase ma bia open final judgment ni bia catch them final words si papa fato wa kira kwan so to ho mame me wo Kumase eda o tena abreposu bonten eda ye friend ne bunada biara me tena so wo Kumase abonten Sunday me wo ho enti muntie direction ni ye bisra mo amofra Kumase abreposu bonten muntie preaching ni ye Kumase abreposu bonten me say ultimate dia Tuesday fa phone me phone kura mi fa frame ya frame opatafo upe bi aka okay fa me number ne ba ko pene frame na me mom paye ba fa wura 2019 na me ntra de obeye besi wiye ma wadwiri mu nya ofan nyame ni tumi na da so he me da so kan se obi sa wa benya so who is a small boy obi sa wa benya from planets Mercury, Mars, your Venus, Jupiter, Pluto, your planet Earth, spirit be or chain ya me to me no unity. Obi also on the wa be on the also wa be no me to challenge him out. All right, Roberto Bata for ye. Frame me say and okay can me nua no say efe ba ma cameraman for bo sukura hopo Mr. Yemfancy me say we are sasabon samu ayedai obefre what dey frame me what dey Lucifer Satan mamu atana nkasa mo test me right be for ye the best here this year prophet of Bata for a few they were was here see from no bo sukura say my way ya obetutu camera na kofi enti ye the best here but do bibia say koso ana fe Kumase online television aha na ne power obetimi afro
Facebook Prophet Opatafo and Opatafo Eroy. YouTube so Prophet Opatafo but you follow me. Subscribe to my channel no ni enim komo. Why? Subscribe open my subscribe to my channel. Kumasi online so subscribe ahaya na be hu bia o. Bia be hu bia no e o ma download copy paste if you copy no ahaya Kumasi online me say frame me ore obi so be kuma frame na on there na me kire ni say nyame wo ho nyame ho. All right, ya di be see have for your do bibia ase na what you send them mo be san te nka mo bye bye.